Commencez le lavage. Commencez à recharger. Commencez à charger. Commencez à ramasser la poussière. T'as raison. One. Too big. Oh, the one. Oh. I do it. Oh, ouais. I do it, Daddy. Ok, go. Va le chercher. No, don't move. Don't move. Don't move? Ok, ok, I'm not moving. Oh. Wow. Trop fort, mon grand. C'est quoi ça, une forme de ça? Ouais, ça ressemble à une chose. C'est vrai? Oh. Okay. Oui. Oh, what's the gun? Oh, oui. I do it. You do it. I. Oh, oui. Et ben, ouais, elle est où? Et il faut aller là. Oh, Oh. which one? Okay. Uh-oh.
Commencez à charger. Commencez à ramasser la poussière. Ça, c'est l'aspirateur L6 Next de l'Aresar. Il y a le petit compartiment de vidange ici avec un sac qu'on peut remplacer, qu'on peut changer. C'est un sac assez standard, fait que c'est assez facile à trouver. Il y a même un petit code QR qui vous dit où aller en acheter. Sinon, l'aspirateur en tant que tel, il va vraiment très bien. Il se déprend bien des obstacles. Il y a une roue qui est capable de monter puis descendre comme ça. Ça réussit à y faire éviter les obstacles. Il y a une mop. La mop, c'est juste un linge qui s'humidifie puis qui va aller frotter le sol. Vous voyez que c'est un petit peu sale, là. Ça réussit à enlever un peu, mais pas grand-chose. Il y a un balai. Le balai va bien, il se nettoie. Il y a un petit outil pour réussir à le nettoyer. Puis si on enlève le compartiment ici, on est capable d'aller vider manuellement la balayeuse par ici. C'est là aussi qu'on peut ajouter de l'eau là, dans le petit compartiment qui est là. En tout cas, satisfait, il va bien, il se vide, il s'auto-nettoie, il fait la job, il va sur les tapis, il se déprend bien quand il est pris, puis on peut setter des zones où il peut pas aller ça dans l'application. Donc je l'aime bien. Oh oh.
Hi guys, this is Larissa Clean L6 Next model doing its vacuum. The sound level I checked is pretty quiet, less than 60 decibel, and you can see how good it's avoiding the obstacles. Right now it's so effective on the tile floor, and it has two brush which I like the most, so it brushes the entire area it wants to clear, so that way vacuum becomes more effective. Ladevorgang starten. Beginn der Staubabsaugung. Werkzeug Windschicht.
Start charging. जेवण ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ
to just show that it's